this is bringing us to the last panel of this year's, of this year's edition of SEANERGY, which will be on the question of how we can supply islands with green power. And to discuss this, I'd like to ask Kristian, TORVOLD, HOURCOURIGARAY and Jean-Pierre CHABRIAT to come onto the stage, please. Hello, hi, how are you? Hello. Bonjour. That was le délai de la tradition. Bonjour, monsieur. Merci d'être là, un peu plus tôt que prévu, c'est très bien. So, Monsieur HOURCOURIGARAY, bonjour. You are the head of Airaro, which provides so-called SWACs, which is seawater air conditioning systems. And you brought a little graphic to explain that. Yeah. Is that correct? Can we see the graphic? I'm going to give the remote control to you. We have a slide. There we go. Oh no, that's not you. That would be you. No. Maybe we can start by... Do you want... Okay, so we can swap around if you want to, sorry. Yeah, no, obviously. Yes, so this is Ocean Sun. This is not Airaro. Kristian, TORVOLD, you're the CEO of Norway's Ocean Sun, which Correct. is providing, as we can see, floating solar technology, right? That's correct. Yeah. Can you tell us a bit more about your technology, your projects? Yeah, definitely. So Ocean Sun, we're a Norwegian floating solar company founded in 2016, so we've been around for quite a while. We now built about 14 projects around the world, and we've, there you go. And we are selling now commercially around the world. We're here to talk about powering islands, and as you saw from the pictures, we're focusing on, well, we split the market up into three. Earlier, 2 speeches ago, you saw the offshore market, what we call Tier 3. This is a very interesting market. It's interesting to potentially put together with offshore wind, but it's also a very challenging market, and it's a market where we believe there might be a few years before there's commercially ready projects. But in what we call Tier 2, which is more near shore, as you see here, this is a market where there's definitely a lot going on. We are building this project here in the Maldives, where we're powering a resort. This is 2 megawatts of floating solar that we power. We have 3 megawatts of BESS, and then we can run this resort about 90% of the time on renewable energy. So it's quite ideal, and it's something that we're seeing hopefully after we finish this next month. I wish I could show you the real floaters here, but these are still a few weeks out. But once this is up and running, this is of course something that can be copied to countries around the world in need of electricity. So this is simulation? This is not the real photo? No, this is still the first ring is welded complete this morning. Right. So we're getting closer, but this is still a rendering. But if we see this other picture here, we're also powering ports. There we go. This is port of Tazacorte in La Palma. So this is an actual floater we built there. So we can integrate with the port infrastructure to provide floating solar if you don't have available land space, etc. Right, and so your devices are often installed just off islands or off the coast, right? Yeah, it can handle waves. We like to say a maximum wave of about 4 to 5 meters usually. But it depends a little bit on the wave height, more on the wave length, I guess. So we are now focusing on the nearshore market, but that's also because it's an actual market that there's projects being tendered. There's a lot of opportunities there.
And we're also seeing that we're building smaller projects. Usually the projects are 2 megawatt, 3 megawatts. And if you put them too far out, the power cable becomes more expensive than the system, right? So it makes little sense to put them far out in the ocean. Right. And so what are your plans to scale up? Well, we're going to continue doing a lot of this. We're also seeing that, of course, hydropower reservoirs in this market is also very interesting. Our system can be price competitive with pontoon-based floating solar, which is the most commonly used systems. So we're targeting that market as well, but in terms of powering islands, we really believe that powering smaller island nations around the world with smaller projects from 2 to 5, maybe 10 megawatts behind the reef or close to the islands, it's definitely a good way to reduce CO2 footprint and to achieve to have more renewable energy in the mix. Because these countries usually run on LNG or diesel. So the LCOE of our system would be a fraction of what they're paying today. You were telling me ahead of this conference, your colleagues were telling me that this technology actually has certain advantages, according to you, compared to offshore floating wind. Would you agree with that, or is it complementary? Complementary to floating wind? Yeah, I guess it's when it's sunny, it's less wind, and when it's cloudy, there's more wind. So that's complementarity right there. But even though we were the first ones to connect our floaters to an offshore wind turbine in LOC in China in 2023, we see it as that was 30 kilometers offshore. It was very challenging, and it was too early for us to go that far offshore, and having to spend 7 hours to just get to the site and do repairs, etc. So those are taken back now, and our focus is more on the nearshore Tier 2 market. So they were taken back because they couldn't handle the high waves? It's several challenges we had out there, but the most challenging was the fact that doing O&M on a research project 30 kilometers offshore was not economical. So we weren't able to do what we wanted to do working with a partner in China. Okay, all right. Just as a last question, what markets are you looking at currently, apart from those that we see? It's quite global, right? Okay. Right now we have about 4 projects currently that are powering fish farms in fjords in Norway, one in Chile. So that's a very interesting market. We're working on a project in Greece that is also going to be, it's a 2 megawatts, also a demonstrator, but also going to power Greece. And we're looking at island nations in general. I see a lot of interest from island nations around the world. It's early, and we're trying to figure out how to build the business the best way, but I believe a lot of islands around the world will be powered by floating solar within the next 5 years. Right. Okay. Thank you very much. Shall we talk about your technology now? If we can find the slides. So, Monsieur HOURCOURIGARAY, you are the head of Airaro, as I said, and you're providing SWACs. It's the microphone. Do you hear me? Yes, we can hear you. We would need the other presentation, please. The one you showed earlier. Should be working. Yes, no? So SWACs are air conditioning through... So SWAC is air conditioning, through seawater. Seawater air conditioning. We pump water from the ocean at 900 meter depth. There we go. And maybe the next one. I asked for these pictures because they're really beautiful. These things are only constructed in paradises. So, I wanted to take you away to these places for a minute. So we pump water out of 800, 900 meter depth with an HDPE pipe till a technical room where there are pumps and heat exchanger. And we transfer the cold that is with the oceanic water to a fresh water. And this fresh water will distribute the cold to the customer directly.
On a conventional system, a conventional air conditioning system will have a coefficient of performance of 3, which means for each watt you consume, electrical watt you consume, you will deliver 3 watts cold to your customer. With this system nowadays at the public hospital of Tahiti, we've got a coefficient of performance of 46. For 1 watt consumed by the pump of the SWAC system, it's 46 watt cold delivered to the customer. So it's a breakthrough. This is how it works, but you brought some pictures of examples, right? No? I don't think so. There's others. Sorry. Sorry. There were beautiful islands there, but there you go. Our market is only the tropical island for 2 reasons. The first one is only under the tropic that you need air conditioning all year long, which is a better market for us. And the second part is it's impossible to do to the continent because the continent got continental plateau and the deep water, the chilled deep water is only dozen or hundred of kilometers from the seashore. So it's not economically possible to do it on continent. And our main target is the tropical island. But it's a base load solution that can provide cold all year long, 3,724 all day long. You have 2 commercial projects up and running. 3? Three commercial projects. The first one is almost 20 years old, and it's in Thalasso Resort and Spa Intercontinental Bora Bora. In Bora Bora. The second one is at Tetiaroa Marlon Brando Island for the Brando Hotel. And the third one is for the public hospital of Papeete, and it was delivered in 2022. The Brando Island, that's an island Marlon Brando bought, and all there is on that island is a luxury hotel, right? Yeah, yes. That's it. Okay. This technology is still a bit niche, isn't it? Do you think it's going to become more widespread? It's a niche because it can't be spread on continent or in main market. But it's quite a big niche. We've already identified more than 25 projects in the Caribbean region. We did a study for the World Bank in order to establish the potential of SWAC system in the Caribbean region. And it's more than 25 projects for more than $2 billion. So it's a quite extensive niche. And in the Indian Ocean, we've nowadays identified at least 6 projects for $250 million in addition. So it's a reality. It's not an on-developing process. It's a commercial reality. We can assess CapEx, we can assess OpEx, and we can sign contract on real energy selling. Do you think this method, this technology could be deployed at Réunion Island? Because we've got obviously Monsieur CHABRIAT with us. I'm sure to be able to develop a SWAC in La Réunion. Right, okay. Monsieur CHABRIAT, ce serait une possibilité pour vous, une option? Un SWAC chez vous? Oui, il y a plusieurs projets donc, qui sont en étude pour développer la partie, l'utilisation de la climatisation par eau froide, par eau glacée. Toute la question, c'est... au niveau, quand même, il y a eu pas mal d'études qui ont déjà été menées, qui n'ont pas abouti. Et à un certain moment, il faut véritablement se poser la question de la technicité et de la technicité éprouvée par ailleurs. C'est-à-dire que dans les études, nous observons en tout cas à La Réunion certains groupes qui répondent à des marchés, mais qui n'ont en fait jamais éprouvé de technicité au niveau des SWAC. Et ça nous pose vraiment question parce que c'est pas tout d'avoir des études sur une dizaine d'années, mais quand aucune étude n'aboutit, il y a un vrai questionnement. Donc il faut vraiment se poser la question de la maturité de la technique qui a déjà été éprouvée. En tout cas, nous à La Réunion et au niveau de la région Réunion, pas de technologie éprouvée, pas de technicité éprouvée. Nous sommes plutôt en grande réserve devant une telle démarche.
On est vraiment, l'objectif, c'est l'autonomie énergétique à 25 ans. L'objectif, c'est pas de faire des opérations de stress test pour des entreprises. Nous, on veut véritablement des entreprises qui ont déjà été, qui sont déjà, en tout cas, on n'a pas les moyens de grandes nations. On est des îles avec des régions, avec des financements. Donc l'objectif, c'est véritablement d'être dans l'opérationnel pour l'autonomie énergétique. Maintenant, je peux aller plus loin. Quels sont les problèmes pour les îles en particulier? Les problèmes sont multiples. Le problème de la préservation de la biodiversité, le problème du montée des eaux de la mer avec le changement climatique, le problème de la souveraineté énergétique, notamment en situation de crise, comme on l'a vécu dans la période du Covid. Je pense notre ami des pays du Nord nous a montré la question des Maldives. Toutes ces questions sont posées aux Maldives aujourd'hui. Il faudra bien avancer. Le problème qui est posé aux Maldives, comme aux Seychelles, comme à la Réunion, qui est un problème extrêmement sensible, c'est la question du déchet. Toutes ces énergies qui produisent des déchets vont être retraitées forcément en des lieux, en tout cas lorsqu'il y a des financements internationaux et européens. Donc il faut une sécurisation sur le retraitement des déchets. Donc là aussi, il y a un vrai sujet. L'autre sujet qui est posé, je vous donne tous les problèmes des îles, comme ça vous les aurez, c'est la question de la stabilité du réseau électrique, parce qu'on n'est pas connecté à des réseaux continentaux. Donc il faut vraiment, au-delà de la production électrique, il y a vraiment la question du réseau électrique qui doit être pensé et probablement différemment aujourd'hui. Ça doit être un réseau intelligent, maillé, diffus, et non plus un réseau électrique avec une production centralisée, carbonée et facile à contrôler. Donc c'est une autre façon de voir. Et de ce point de vue, les îles correspondent à un véritable, globalement, laboratoire pour cette énergie distribuée, contrôlée et maillée. Donc c'est vraiment avec des systèmes de stockage. C'est vraiment les problèmes un peu généraux. Là, il s'agit de projets commerciaux, oui. Mais c'est quand même pas adapté aux spécificités de la Réunion. Les projets commerciaux des SWAC sont adaptés à la Réunion. La question, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'il nous faut, en tout cas de notre point de vue, des opérateurs qui nous proposent des projets déjà éprouvés par ailleurs. C'est vraiment la maturité de la technique qui nous est importante aujourd'hui. Vous m'aviez parlé, je sais qu'il y a aussi un projet d'éolien flottant chez vous de 200 mégawatts. Ça, c'est prévu, mais ce n'est pas facile aussi pour des raisons techniques. Alors, les raisons techniques qui sont évoquées dans des îles comme la Réunion, tout dépend des îles. Les configurations géologiques sous-marines ne sont pas les mêmes suivant les différentes îles. Dans le Pacifique, aux Maldives ou à la Réunion, c'est pas tout à fait la même chose. À la Réunion, la difficulté, c'est que c'est une île avec des eaux profondes rapides, c'est-à-dire qu'à 5 km des côtes, on est à 500-1000 mètres de profondeur. Et donc, développer de l'éolien en mer suppose des technologies flottantes, résistantes aux cyclones et aussi ancrées en grande profondeur. Donc, c'est une démarche dans laquelle on s'engage pour l'autonomie énergétique. Et je voulais insister sur un point pour les îles, puisqu'on parle de l'énergie. Il y a un autre sujet qu'il faut à tout prix évoquer très rapidement. Dans notre esprit, souvent, nous avons en tête l'énergie électrique. Mais l'énergie électrique ne représente, grosso modo, quelle que soit l'île, 30-35% de l'énergie. Et à côté, il y a les déplacements, il y a la mobilité, et qu'il faut aussi traiter. Et c'est un peu, même dans le salon, je le sens bien, on est sur l'électricité, mais on ne pense pas à connecter à la suite à la mobilité. Et donc, alors que ça représente un enjeu considérable, et notamment pour nos îles. Vous souhaiteriez réagir ? La transition dont parle M. CHABRIAT, c'est que si on veut électrifier le transport, non seulement il va falloir résoudre la transition énergétique du système électrique actuel, mais il va falloir que dans les 15 ans, il soit doublé en puissance pour couvrir aussi le besoin de transport. Ouais. Et donc le défi des énergies renouvelables, c'est de combler
le besoin actuel d'électricité et même de le doubler en l'espace d'une génération. C'est un vrai défi industriel. Tout à fait. Je vous ai posé la question par rapport au SWAC. Est-ce que le solaire flottant qui a été expliqué, enfin mis en avant aussi dans cette table ronde, ça pourrait être une solution pour la Réunion? Honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre. Je pense qu'il vaut mieux un avis d'expert comme le collègue qui est à côté de moi. La question, je pense, elle est posée un petit peu différemment au sens où il faut regarder vraiment les relevés bathymétriques, regarder la question de la mer, la question de la houle, la question des vagues, pour savoir si c'est particulièrement intéressant. C'est très intéressant aux Maldives parce que, je ne trouve pas le mot, le plafond océanique enfin, est quand même assez... On a quand même un plafond océanique assez large et donc avec une mer relativement calme qui permet de poser ces systèmes. À La Réunion, je ne suis pas sûr, mais il faut regarder que ça soit la bonne option. Il y a éventuellement trop de vagues. Trop de vagues et trop de perturbations. En revanche, les Seychelles, ça peut être on peut regarder de près. Pour les Seychelles, tout dépend de la configuration des îles, mais effectivement, c'est une bonne technique pour avoir de la surface à disposition et de manière complémentaire à ce qui se fait sur le sol. Est-ce que vous pensez que, alors vous avez parlé de ces solutions-là, on a parlé un peu de l'éolien en mer. Est-ce que pour vous, toutes ces énergies renouvelables, c'est vraiment une chance, une opportunité pour créer un nombre important de nouveaux emplois en fait à La Réunion? Il faut vraiment travailler sur l'après-installation et l'avant-installation. Il y a deux choses. Évidemment, on ne pourra pas construire ni des flotteurs, ni des panneaux PV, ni des turbines, ni des pales d'éoliennes à La Réunion. Les îles sont trop petites, je vais raisonner beaucoup plus globalement. La puissance d'ingénierie n'est pas suffisante sur place. On ne peut pas comparer 1 million d'habitants à 500 millions d'habitants en Europe et 1 milliard d'habitants au niveau de la Chine et 1,4 milliard au niveau de l'Inde. Donc la puissance d'ingénierie forcément est différente. Il ne faut pas faire ce qu'on ne sait pas faire. En revanche, ce qu'on sait faire, c'est qu'au niveau de l'assemblage, au niveau de la maintenance, il nous faut former tous ces jeunes qui demain vont pouvoir participer à l'assemblage des dispositifs sur place et participer à la maintenance et à faire la maintenance des systèmes sur place par la suite. C'est un peu ça l'objectif. Do you want to react? Est-ce que vous souhaiterez réagir? Aussi, les îles vont être le lieu d'expérimentation qui vont permettre au continent demain de progresser. C'est-à-dire que c'est quand même plus facile de faire la transition d'une île qui a un territoire fini et de pouvoir travailler cette transition. On parlait de smart grid ou on parlait de smart grid. Ça sera plus facile de mettre en place une smart grid à l'échelle de La Réunion ou de Tahiti pour demain permettre d'avoir des retours d'expérience au niveau des îles qui seront bénéfiques au niveau des continents. Donc vraiment la transition énergétique des îles, parce qu'elle est impérieuse à cause de toutes les raisons qu'a indiqué M. Chabriat, elles devront permettre au continent de s'inspirer de ce qui a été fait et de ce qui a fonctionné dans les îles. Parce que le train est plus en avance quand même dans les îles qu'au niveau des continents. Juste un dernier sujet, puis je m'arrêterai là, je laisserai la parole à mes collègues. Et il y a un autre sujet qu'on pourrait évoquer qui est en lien notamment avec le photovoltaïque, c'est l'alimentation directe de bâtiments ou de structures en courant continu. De plus en plus, c'est des vraies options et on est en train de regarder de très près le développement du PV, courant continu, alimentation directe, sans passer par l'alternatif sur des micro-réseaux. Et ça, c'est quelque chose effectivement qu'on peut tester aussi dans les îles et c'est une démarche dans laquelle on est engagé. D'accord. Kristian, do you want to comment on anything that you've just heard? I think, as far as I understood, you're quite right. I mean, Can you really talk into the mic? Yes. really hold it on? Okay, yes. So I understand that the challenges of having no sort of Maldive-like beaches with a reef where you can have calm waters, that would of
course, make it more complicated, and also being very, very deep will quickly make it not so economical to install. But if you want to install floating solar, you can also do that on a reservoir, inland reservoir. You can use water bodies that are not in the ocean and still benefit from floating solar. So there's still, good opportunities for Reunion Island. Vous avez raison. Effectivement, dans les systèmes de stockage que l'on prévoit de développer à La Réunion, il y a les stockages steppe hydrauliques et notamment une steppe marine, donc de surface importante. Et on peut effectivement envisager ces questions de stockage, de mettre du solaire flottant sur les systèmes de stockage sur les steppes. Vous aviez parlé dans l'autre table ronde notamment de l'hydrogène qui aurait du potentiel dans ce sens-là. Alors l'hydrogène, c'est encore un autre sujet, mais pour le réseau. Oui, pour la mobilité, oui. En particulier. Donc, mais c'est d'abord la production d'électricité. L'hydrogène, c'est la deuxième étape. D'accord. La production d'électricité, l'hydrogène, c'est le vecteur pour la mobilité, mais d'abord, il faut produire l'électricité. Et l'électricité, c'est d'abord des économies à travers des SWAC. C'est la première des choses. Ensuite, c'est la production avec des éoliennes et la production avec l'énergie solaire et l'énergie géothermique. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Donc, il y a beaucoup de potentiel, beaucoup d'opportunités et on verra comment ça se passe sur les îles. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Thank you very much for listening. Mm-hmm.